డెల్ వారంటీలో ఉన్న ల్యాప్టాప్ విత్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మోడలు సర్వీస్కి రావడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఆల్రెడీ వారంటీలో ఉన్న ల్యాప్టాప్ బట్ కస్టమర్కి అర్జెంట్ అవ్వడం వలన దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో అదే ఈరోజు వీడియో.
హాయ్ వ్యూవర్స్, ఫైనల్గా ఆ డెల్ ల్యాప్టాప్ 1 మంత్ యూజ్డ్ ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేసాం. కస్టమర్కి డెలివరీ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇదేనండి వాళ్ళ వీడియో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మదన్ తెలుగు టెక్ బ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరికైనా మొబైల్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో మా నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు మా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి ఇలాంటి రిపేర్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే మీలో ఎవరికైనా రిపేర్స్, మొబైల్స్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, ల్యాప్టాప్స్ కానీ రిపేర్స్ కనుక ఉంటే మా నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి ఆ రిపేర్కి సొల్యూషన్ అనేది పొందొచ్చు. మా దగ్గర మొబైల్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్, స్మార్ట్ టీవీస్ అన్నీ కూడా రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.